তো গুড মর্নিং। সবাই শুনতে পাচ্ছে? একবার কনফার্ম করে দাও। জাস্ট রাইট অন চ্যাট বক্স, এম আই অডিয়েবল? শুনতে পাচ্ছ? সো আমি আমি যা যা বোর্ড ওয়ার্ক করবো আমার সঙ্গে সঙ্গে ডেফিনেটলি বোর্ড ওয়ার্কটা করবে, ঠিক আছে? পুরো ডিটেলসে আমি ক্লাসেই কমপ্লিট করে নেবে পড়াটা, যেহেতু তোমাদের ক্লাসেই পড়াটা কমপ্লিট হয়ে যায়, ঠিক সেভাবে পড়াশোনাটা করবে, ঠিক আছে? ওকে, so today I am going to start new section, that is transformation of equations. Okay, so this is new section of theory of equation. Okay, so first, what is transformation of equation? A given equation can be transformed to an equation whose roots are related in some way to the given equation. That means আমরা একটা ইকুয়েশন থেকে আরেকটা ইকুয়েশনে ট্রান্সফর্ম করতে পারবো, ঠিক আছে? আমি একটা এক্সাম্পল নিয়ে ডিসকাস করব। জাস্ট সি, note this: a given equation can be transformed to an equation. A given equation can be transformed to an equation whose roots are related in some way to the given equation. Okay, so we can transform an equation to another equation, right, whose roots are connected by some relation. Okay, so suppose to transform an equation whose roots are alpha 1 alpha 2 alpha n, alpha 1 alpha 2 dot dot alpha n, into another equation whose roots are this equation, to transform an equation whose roots are this. So here n roots, right? Alpha 1 alpha 2 up to alpha n, there are n roots. So the given equation must have a degree n. দেখো আমার যে ইকুয়েশনটা দেওয়া আছে সেই ইকুয়েশন রুটগুলো কি বলা আছে? আলফা 1 আলফা 2 আলফা n. So we must have an equation of degree n. একটা ইকুয়েশন ডিগ্রি যদি 2 হয় তাহলে দুটো রুট থাকবে, যদি ইকুয়েশন ডিগ্রি 3 হয় তাহলে কটা রুট থাকবে? তিনটে রুট থাকবে। তাহলে এখানে রুটসগুলো কি বলা আছে? আলফা 1 আলফা 2 আলফা n, right? So given equation must be of degree n, ঠিক আছে? Because here n roots, getting my point, ঠিক আছে? We have to convert, we have to transform an equation whose roots are m alpha 1 m alpha 2 dot dot m alpha n. আমাকে এমন একটা ইকুয়েশন বের করতে হবে যে ইকুয়েশনের রুটস গুলো m alpha 1 m alpha 2 m alpha n, getting my point, ঠিক আছে? We have to find an equation whose roots are this m alpha 1 m alpha 2 m alpha n. What is given here? Here it is given that alpha 1 alpha 2 alpha n, these are roots of an equation. Suppose we consider an equation of degree n, suppose x to the power n plus p1 x to the power n minus 1 plus p2 x to the power n minus 2 plus pn, ঠিক আছে? We have to transform an equation whose roots are this. Okay, so note this: to transform an equation whose roots are alpha 1 alpha 2 alpha n into another equation whose roots are this. Okay,
So here it is given that alpha 1, alpha 2, alpha n are the roots of the equation. Okay, what is the equation? We consider an equation of degree n. Okay, so let's see. Let alpha 1, alpha 2 dot alpha n. Let alpha 1, alpha 2, alpha n be the roots of the equation, be the roots of the equation x to the power n. We consider an equation of degree n. Okay, so x to the power n plus p1 x to the power n minus 1 plus p2 x to the power n minus 2 plus dot dot pn is equal to 0. Okay, ঠিক আছে? Okay, so here we consider an equation of degree n. Why? Because it is given that alpha 1, alpha 2, alpha n, that these are n roots. So we have to consider an equation of degree n. What is our target? Our target is to transform an equation. আমাকে একটা ইকুয়েশন ফাইন্ড আউট করতে হবে যে ইকুয়েশনের রুটস গুলো হচ্ছে m alpha 1, m alpha 2, m alpha n. So we are to form an equation whose roots will be m alpha 1, m alpha 2, m alpha n. Okay, we are to form an equation. We are to form an equation whose roots are m alpha 1, m alpha 2 dot dot m alpha n. আমাকে যে ইকুয়েশনটা বের করতে হবে তার রুটস গুলো কি? রুটস গুলো হচ্ছে m alpha 1, m alpha 2, m alpha n. We have to find an equation whose roots are m alpha 1, m alpha 2, m alpha n. ঠিক আছে? সো আমি যে কোনো একটা রুটকে আমি y কনসিডার করব। We consider any one of the roots is 1. যে কোনো একটা রুটকে আমি y কনসিডার করব। ঠিক আছে? সাপোজ y is equal to m alpha, তুমি y is equal to m alpha টিও কনসিডার করতে পারো। ঠিক আছে? y is equal to m alpha ও কনসিডার করতে পারো। সো let y is equal to y is equal to m alpha 1. So this implies alpha 1 is equal to y by m, right? Alpha 1 is equal to y by m. Now what is given? It is given that alpha 1 is a root of this equation. So alpha 1 must satisfy this equation, right? Root means that satisfy the given equation. So since alpha 1 is a root, since alpha 1 is a root of the equation, what is the equation here? The equation is this: x to the power n plus p1 x to the power n minus 1 plus p2 x to the power n minus 2 plus dot pn is equal to 0. So since alpha 1 is a root of the given equation, so alpha 1 must satisfy this equation. So alpha 1 to the power n, alpha 1 to the power n plus p1 into alpha 1 to the power n minus 1 plus p2 alpha 1 to the power n minus 2 plus dot dot pn is equal to 0. So this implies alpha 1 is y by m, right? So y
by m to the power m n plus p1 into y by m to the power n minus 1 plus p2 into y by m to the power n minus 2 plus dot dot pn is equal to 0. So what we get? Now multiplying both sides by m to the power n, we multiplying this equation by m to the power n. So what we get? So y to the power n plus p1 m to the power n দিয়ে multiply করছি, that is p1 y to the power n minus 1 into দেখো m to the power n দিয়ে multiply করলে 1 by m, that means y to the power n minus 1 into m, that is m into p1 y to the power m minus 1 plus p2 m to the power n দিয়ে multiply করছে, so m to the power n, so y to the power n minus 2, right, into m, that is p2 y to the power n minus 2, ঠিক, plus dot dot pn into m to the power n is equal to 0. Okay, so this is the equation, this is the transformed equation of this equation. এই ইকুয়েশনের ট্রান্সফর্মড ইকুয়েশনটা কি হবে? এই ইকুয়েশন, ঠিক আছে? এই ইকুয়েশনের রুটগুলো কি হবে? দি রুটস অফ দিস ইকুয়েশন আর m alpha 1, m alpha 2, m alpha n. So we transformed this equation to this equation. Okay, this equation, এই ইকুয়েশন ট্রান্সফর্ম হয়ে কোন ইকুয়েশন চলে আসছে? এই ইকুয়েশনে। এই ইকুয়েশন রুটগুলো কি? দি রুটস অফ দিস ইকুয়েশন আর m alpha 1, m alpha 2, m alpha n. Okay, ঠিক আছে? So we transformed this equation to this equation. What are the roots of this equation? এই ইকুয়েশন রুটগুলো কি? The roots of this equation are m alpha 1, m alpha 2, m alpha n. Okay, so this is the transformed equation. Okay, this is the transformed equation. This is the transformed equation. Let us consider another transformation. Just see, to transform an equation into one whose roots are the reciprocal of the roots of the given equation. That is, suppose alpha 1, alpha 2, alpha n be the roots of the equation. Suppose a0 x to the power n plus a1 x to the power n minus 1 plus a2 x to the power n minus 2 plus dot dot an is equal to 0. So we have to transform an equation whose roots are reciprocal. What does it mean? Reciprocal means, suppose alpha is the root, alpha reciprocal কি হবে? 1 by alpha, ঠিক আছে? So we consider alpha 1, alpha 2, alpha n. Suppose alpha 1, alpha 2, alpha n be the roots of the equation a0 x to the power n plus a1 x to the power n minus 1 plus a2 x to the power n minus 2 plus dot dot an minus 1x plus an is equal to 0. So we are to form an equation whose roots are 1 by alpha 1, 1 reciprocal means অনন্য, ঠিক আছে? alpha reciprocal কি হবে? 1 by alpha. Beta reciprocal কি হবে? 1 by beta. Okay, so note this, to transform an equation into one whose roots are reciprocal of the roots of the given equation. ঠিক আছে? এখানে কোনো ইকুয়েশন বলা নেই, সো আমি একটা n ডিগ্রি ইকুয়েশন কনসিডার করছি যার রুটস গুলো হচ্ছে alpha 1, alpha 2, alpha n. ঠিক আছে? ওকে, সো let alpha 1, alpha 2, let alpha 1, alpha 2 dot alpha n be the roots of the equation, suppose a0 x to the power n plus a1
x to the power n minus 1 plus a2 x to the power n minus 2 plus dot dot plus a n minus 1x plus an is equal to 0. ठीक, the roots of this equation, the roots of this equation are alpha 1, alpha 2, alpha n. We are to form an equation whose roots are reciprocal of this, reciprocal of the roots of this equation. আমাকে যে ইকুয়েশনটা বের করতে হবে সেই ইকুয়েশনের রুটসগুলো কি হবে? রেসিপ্রোকাল, দ্যাট ইজ 1 বাই আলফা 1, 1 বাই আলফা 2, 1 বাই আলফা n. We are to form an equation whose roots are 1 by alpha 1, 1 by alpha 2, 1 by alpha n. ঠিক আছে? So we are to form an equation, we are to form an equation, we are to form an equation whose roots will be reciprocal, that is alpha 1 reciprocal 1 by alpha 1, alpha 2 reciprocal, that is 1 by alpha 2 dot 1 by alpha n. So we are to form an equation whose roots are 1 by alpha 1, 1 by alpha 2, 1 by alpha. So যে কোনো একটা রুটকে তুমি y কনসিডার করো, ঠিক আছে? এটাকে তুমি y কনসিডার করতে পারো বা এটাকে তুমি y কনসিডার করতে পারো। So let y is equal to, let y is equal to 1 by alpha. So this implies alpha 1 is equal to 1 by, ठीक? Now just see, alpha 1 is a root of this equation, so alpha 1 must satisfy this equation, right? So since alpha 1 is a root, since alpha 1 is a root, since alpha 1 is a root, so alpha 1 must satisfy this equation, that is a0 alpha 1 to the power n plus a1 alpha 1 to the power n minus 1 plus a2 alpha 1 to the power n minus 2 plus dot dot plus a n minus 1 alpha 1 plus a n is equal to, just you put x is equal to alpha 1 because alpha 1 is a root of this equation, so alpha 1 must satisfy this equation. That means just you put x is equal to alpha 1, so we get this. Now putting the value of alpha 1, what is alpha 1? Alpha 1 is 1 by y, so this implies a0 into alpha 1 is 1 by y, so 1 by y to the power n plus a1 into alpha 1, alpha 1 is 1 by y, so 1 by y to the power n minus 1 plus a2 into alpha 1 to the power n minus 2, alpha 1 is 1 by y, so 1 by y to the power n minus 2 plus a n minus 1, alpha 1 is 1 by y, okay, plus a n is equal to 0. Now multiplying both sides by y to the power n, y to the power n দিয়ে multiply করো, so what we get? So this implies a0 y to the power n দিয়ে multiply করলে y to the power n cancel, plus a1 into y to the power n minus 1 into y to the power n, that is 1 by y, 1 by, so what we get? a1 by y to the power n দিয়ে multiply করছে, so 1 by y inverse, that is a1 y, okay, plus a2 into y
স্কোয়ার, ঠিক আছে, রাইট, প্লাস ডট ডট প্লাস a n minus 1 y to the power n minus 1, right, plus a n into y to the power n is equal to 0. So this is the transformed equation. This is the transformed equation. Okay, so what is the transformed equation? The transformed equation is a0 plus a1 plus a1y plus a2y square plus dot dot a n minus 1 y to the power n minus 1 plus a to the power n y to the power n. So this is the transformed equation. So what are the roots of this equation? The roots of this equation are 1 by alpha 1, 1 by alpha 2, 1 by alpha. Okay, so this is the concept of transformation of equation. Okay, so this is the transformed, this is the transformed equation. Now we consider an example. Just see this problem. So note this problem. Find the equation whose roots are reciprocal of the roots of this equation x cube plus px square plus qx plus r is equal to 0. Find the equation. We have to find the equation whose roots are the reciprocal of the roots of this equation. Therefore, this is a cubic equation, right? So it has 3 roots. So let alpha, beta, gamma are the roots of this equation. তাহলে আমাকে যে ইকুয়েশনটা বের করতে হবে সেই রুটগুলো কি হবে? এই যে ইকুয়েশনটা আছে এই ইকুয়েশনের রুটসগুলো আমি কনসিডার করছি আলফা, বিটা, গামা। তাহলে আমাকে যে ইকুয়েশনটা বের করতে হবে সেই ইকুয়েশনের রুটসগুলো কি হবে? বলছে রেসিপ্রোকাল, মানে 1 বাই আলফা, 1 বাই বিটা, 1 বাই গামা। আমাকে যে ইকুয়েশনটা বের করতে হবে সেই ইকুয়েশনের রুটগুলো হচ্ছে 1 বাই আলফা, 1 বাই বিটা, 1 বাই গামা। আমি যে কোনো একটাকে y কনসিডার করে নেব, বাস প্রবলেম সলভ। ঠিক আছে, সো নোট দিস প্রবলেম, ফাইন্ড দ্য ইকুয়েশন হুজ রুটস আর রেসিপ্রোকালস অফ দি রুটস অফ দিস ইকুয়েশন। ওকে, এই ইকুয়েশনের রুটসগুলো আমি কনসিডার করব আলফা, বিটা, গামা। আমাকে যে ইকুয়েশনটা বের করতে হবে সেই ইকুয়েশনের রুটসগুলো কি হবে? রেসিপ্রোকাল, মিন্স 1 বাই আলফা 1, 1 বাই আলফা, 1 বাই বিটা, 1 বাই গামা। ঠিক আছে, so note this problem. Find the equation whose roots are reciprocals of the roots of the equation x cube plus px square plus qx plus r is equal to 0. So this is a cubic equation, so we assume that the roots are alpha, beta, gamma. Okay, so let alpha, beta, gamma, let alpha, beta, gamma be the roots of the equation. Let alpha, beta, gamma be the roots of the equation x cube plus px square plus qx plus r is equal to 0. ठीक, we are to form an equation whose roots will be 1 by alpha, 1 by beta, 1 by gamma. আমাকে যে ইকুয়েশনটা বের করতে হবে সেই ইকুয়েশনের রুটসগুলো কি বলছে? রেসিপ্রোকালস অফ দি রুটস অফ দিস ইকুয়েশন। এই ইকুয়েশনের রুটসগুলোর রেসিপ্রোকাল। আলফা, বিটা, গামা রেসিপ্রোকাল কি হবে? 1 বাই আলফা, 1 বাই বিটা, 1 বাই গামা। সো উই হ্যাভ টু ফাইন্ড দ্য ইকুয়েশন হুজ রুটস উইল বি 1 by alpha, 1 by beta, 1 by gamma. We are to find the equation. We are to find the equation. We are to find the equation whose roots will be 1 by alpha, 1 by beta, 1 by gamma. আমাকে যে ইকুয়েশনটা বের করতে হবে সেই ইকুয়েশন রুটগুলো কি হবে? 1 by alpha, 1 by beta, 1 by gamma. তো তুমি যে কোনো একটাকে তুমি কি কনসিডার করো? y। ঠিক আছে,
আমি 1/α-কে y কনসিডার করছি, তুমি 1/β-কে y কনসিডার করতে পারো, 1/γ-কেও তুমি y কনসিডার করতে পারো। ওকে, সো let y is equal to 1/α. So this implies alpha is equal to 1/1. So this implies alpha is equal to 1/1. Now alpha is a root of this equation, right? Alpha is a root of this equation, so alpha must satisfy this equation. So since alpha is a root, since alpha is a root of the given equation, so alpha satisfy this equation, that is alpha cube plus p alpha square plus q alpha plus r is equal to 0. So alpha is the root, that means just you put x is equal to alpha. Okay, so alpha cube plus p alpha square, alpha cube plus p alpha square plus q alpha plus r is equal to 0, right? So this implies, what is alpha? Alpha is 1/y. So 1/y cube plus p alpha is 1/y, 1/y square plus q into 1/y plus r is equal to 0. Just you put alpha is equal to 1/y, alpha is equal to 1/y. So what we get? We get 1/y cube plus p by y square plus q by y plus r is equal to 0. Now multiplying both sides by y cube দিয়ে multiply করো, so what we get? 1 plus py plus qy square plus ry cube is equal to 0. So this is the transformed equation. Okay, so which is the required equation? What are the roots of this equation? The roots of this equation are 1/alpha, 1/beta, 1/gamma. The roots, এই ইকুয়েশনের রুটস গুলো কি হবে? 1/alpha, 1/beta, 1/gamma. So this is the required equation. Okay, this is the required equation, right? Okay, কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হচ্ছে? বলো, এটুকু কারো ডাউটস থাকলে আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারো। এটুকু কারো কোনো ডাউটস আছে আপ টু দিস? একদম ক্লিয়ার? জাস্ট রাইট অন চ্যাট বক্স আপ টু দিস ক্লিয়ার, আপ টু দিস ক্লিয়ার। ট্রান্সফর্ম ইকুয়েশনের কনসেপ্টটা বোঝা গেছে? দেখো, ট্রান্সফরমেশন অফ ইকুয়েশন থেকে কিন্তু এক্সামে প্রবলেম থাকে, সো ভালো করে না করলে কিন্তু। কনসেপ্টটা বুঝতে পেরেছো? কনসেপ্টটা ক্লিয়ার?
ওকে, সো নেক্সট এক্সাম্পল, এবার আমি যে প্রবলেমগুলো ডিসকাস করব একটু, প্রথমে আমরা বেসিক্যালি ফার্স্ট হচ্ছে আমরা জাস্ট কনসেপ্টে দিলাম যে ট্রান্সফর্মড ইকুয়েশনের কনসেপ্টটা কি আছে, ঠিক আছে। এবার যে আমি এবার এক্সামে যে টাইপের প্রবলেমগুলো থাকে বেসিক্যালি সেই টাইপের প্রবলেমগুলো আমি ডিসকাস করব, ঠিক আছে। ওকে, চলো। So let us consider next example. So note this problem. If alpha, beta, gamma be the roots of the equation x cube plus px square plus qx plus r is equal to 0, find the equation whose roots are alpha beta plus beta gamma, comma beta gamma plus gamma alpha, comma gamma alpha plus alpha beta. Okay, so what is given here? Here it is given that alpha, beta, gamma, these are the roots of this cubic equation, right? So we are to find the equation whose roots are alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha প্লাস আলফা বিটা। আমাকে যে ইকুয়েশনটা বের করতে হবে সেই ইকুয়েশনের রুটসগুলো কিরকম? আলফা বিটা প্লাস বিটা গামা প্লাস গামা আলফা প্লাস আলফা বিটা, ঠিক আছে। দেখো সি রুটসগুলো সিমেট্রিক ফর্মে থাকবে। দেখো আলফা বিটা প্লাস বিটা গামা প্লাস গামা আলফা প্লাস আলফা বিটা। আমাকে যে ইকুয়েশনটা বের করতে হবে সেই রুটগুলো কি ফর্মে থাকবে? সিমেট্রিক ফর্মে থাকবে, ঠিক আছে। alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha plus alpha beta. So note this problem. First. Okay, note this problem. So note this problem. If alpha beta gamma be the roots of the equation x cube plus px square plus qx plus r is equal to 0, find the equation whose roots are alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha plus alpha beta. So what is given here? Here the given equation is x cube plus px square plus qx plus r is equal to 0. So this is the given equation, right? Okay, it is given that alpha beta gamma are the roots of this equation. So from relation between roots and coefficient, alpha plus beta plus gamma, so this equal to minus p. Alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha, so this will be q, and alpha beta gamma, so this will be minus r, right? So since alpha beta gamma, are the roots of the given equation. So from relation between roots and coefficient, alpha plus beta plus gamma, so this is equal to minus coefficient of x square by coefficient of x cube. So here the coefficient of x square is p, coefficient of x cube is 1, so this is minus p. Next, alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha, so this is equal to plus coefficient of x by coefficient of x cube, that is q, and alpha beta gamma, so this will be minus coefficient minus constant term by coefficient of x cube, that is minus. Okay, so we have to find the equation whose roots are alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha plus alpha beta, right? So যে কোনো একটাকে তুমি কি কনসিডার করো? y, ঠিক আছে। তুমি এটাকে y কনসিডার করতে পারো, এটাকে y কনসিডার করতে পারো, আর তুমি এটাকেও তুমি y কনসিডার করতে পারো। সো আমি
এটাকে y কনসিডার করছি, ঠিক আছে। লেট y ইজ ইকুয়াল টু আলফা বিটা প্লাস বিটা গামা। সো let y is equal to alpha beta প্লাস বিটা গামা। দেখো আমাকে কি করতে হবে, যে কোনো একটা রুটের মাধ্যমে কনভার্ট করতে হবে, আইদার আলফা অর বিটা অর গামা। দেখো alpha beta plus beta gamma, just see alpha beta plus beta gamma, so this is q minus gamma alpha from this equation, alpha beta plus beta gamma, that is q minus gamma alpha, so this equal to q minus gamma alpha, so this can be written as q। দেখো আলফা বিটা গামার ভ্যালু তুমি জানো মাইনাস আর, সো আমি কি করছি এখানে জাস্ট আলফা বিটা গামা, এখানে আছে আলফা গামা, আমি কি লিখলাম আলফা বিটা গামা, ঠিক, ডিভাইডেড বাই বিটা করছি, ডিভাইডেড বাই বিটা করতে পারি। দেখো বিটা বিটা ক্যান্সেল, দ্যাট ইজ আলফা গামা। নাও আলফা বিটা গামা, সো দিস ইজ আলফা বিটা গামা ইজ মাইনাস আর, আলফা বিটা গামা ইজ মাইনাস আর, সো দ্যাট ইজ কিউ প্লাস আর বাই বিটা। দেখো বিটার রেসপেক্টে কনভার্ট হয়ে গেছে, সো হোয়াট উই গেট, দ্যাট ইজ ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু কিউ প্লাস আর বাই বিটা। আমি বিটার ভ্যালু বের করো, সো দিস ইমপ্লাইজ আর বাই বিটা, so this will be y minus q, ঠিক, so this implies beta into y minus q, so this equal to r, so this implies beta is equal to r divided by y minus q, right? Okay, so now just see beta is equal to what we get, beta is equal to r minus y by q. Beta is a root of this equation, so beta must satisfy this equation, ठीक, since beta is a root, so beta cube plus q beta square plus p beta square plus q beta plus r is equal to 0, ठीक, so since beta is a root, since beta is a root, so beta satisfy this equation, that is beta cube plus p beta square plus q beta plus r is equal to 0. Since beta is a root of this equation, so beta must satisfy this equation, okay, so we get this. Now what is beta? Beta is r by q minus y minus q, so just putting the value of beta, তুমি just beta value put করো, so this implies what is beta? Beta is r by y minus q plus p, beta is r by y minus q plus q, and beta is r by y minus q plus r is equal to 0. So what we get, so this implies r by y minus r cube by y minus q whole cube plus p r square divided by y minus q square plus qr divided by y minus q plus r by y minus q is equal to 0. Now multiplying both sides by y minus q whole cube, তুমি y minus q cube দিয়ে multiply করো, so what we get, so this implies r cube plus p r square into y minus q plus q r into y minus q square plus r, sorry, this is simply r, okay, this is simply r plus r into y minus q whole cube is equal to 0. Okay, so this is the transformed
equation. This is the transformed equation whose roots are alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha plus alpha beta. Okay, so this is the required equation. Okay, so this is the required equation. The roots of this equation are alpha beta plus beta gamma. the roots of this equation are alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha plus alpha beta. Okay, বোঝা গেছে? দেখো বুঝতে পারলে কিনা, রাইট অন চ্যাট বক্স। বোঝা গেল? টেকনিকটা বুঝতে পেরেছো? Just a reply on chat box. Clear? এটুকু বোঝা গেছে সবার? কোনো ডাউটস? যা যা জয়েন করেছো একটু নামগুলো টাইপ করো তো, কে কে জয়েন করেছো। জাস্ট রাইট অন ইউর নেম, রাইট ইউর নেম অন চ্যাট বক্স। যা যা জয়েন করেছো দেবরাজ, রাকেশ আর প্রিয়া প্রিয়া। এইটুকু কারো কোনো অসুবিধা নেই আশা করি। এইটুকু বুঝতে পেরেছো? কোনো ডাউটস আছে এর মধ্যে? জাস্ট টাইপ ক্লিয়ার। যদি কোনো ডাউটস থাকে আমি আরেকবার প্রতিটা প্রবলেমই ডিসকাস করে দিচ্ছি, কোনো অসুবিধা নেই। এইটুকু বুঝতে পেরেছি সবাই? যতটুকু আমি ডিসকাস করে দিলাম একদম ক্লিয়ার। কনসেপ্টটা যদি বুঝতে পারো তাহলে যে কোনো প্রবলেমই সলভ করতে পারবে, আর যদি কনসেপ্টটা ক্লিয়ার না থাকে তাহলে কিন্তু কোনো প্রবলেমই সলভ করতে পারবে না। প্রচুর প্রবলেম আছে। সো ফার্স্ট অফ অল কনসেপ্টটা ভালো করে ক্লিয়ার করতে হবে। ডেইলি
যেটা পড়াবো সেটা নোটসটা ভালো করে কমপ্লিট করে রাখবে। থিওরি অফ ইকুয়েশনের জন্যই শুধু একটা কপি করো, কারণ থিওরি অফ ইকুয়েশন প্রচুর জিনিস আছে। থিওরি অফ ট্রান্সফরমেশন অফ ইকুয়েশন এটা শেষ করতে আমার মিনিমাম 4টে ক্লাস লাগবে। আজকে ক্লাস নেবো, নেক্সট বৃহস্পতিবার দিন সকাল 8:30। তো ট্রান্সফরমেশন অফ ইকুয়েশন কমপ্লিট করার পরে রোলস থিওরেম থেকে প্রতি বছরই প্রবলেম থাকে, সেটা একটু জটিল জন্য আমি পরে করাচ্ছি। তারপরে সিনথেটিক ডিভিশন আছে, সেটাও তোমাদের ট্রান্সফর্ম ইকুয়েশনের মধ্যে করতে হবে। এরপরে আমরা ফেরারিস মেথড পড়বো। তারপরে বাই কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন বেসিক্যালি ফেরারিস মেথড দিয়ে সলভ করা হয়। কিউবিক ইকুয়েশনগুলো কার্টেজ মেথড দিয়ে সলভ করবো। স্টাউন্স ফাংশন আছে, এবার সিলেবাসে আরো নতুন জিনিস অ্যাড করেছে, বাইনোমিয়াল ইকুয়েশনও অ্যাড করে দিয়েছে। সো থিওরি অফ ইকুয়েশনটাই তুমি ভাবতে পারো। থিওরি অফ ইকুয়েশন যদি খুব ভালো করে পড়ো, থিওরি অফ ইকুয়েশন থেকে মিনিমাম যদি লাস্ট প্রিভিয়াস এর কোশ্চেন পেপার অ্যানালাইসিস করো, থিওরি অফ ইকুয়েশন থেকেই 20 to 25 মার্কস শুধু থিওরি অফ ইকুয়েশন থেকেই থাকে। কারণ থিওরি অফ ইকুয়েশন এত বড় চ্যাপ্টার, তোমরা যে স্কিমা বা বইটা ফলো আপ করো দেখবে সেখানে, বা স্কিমা বা বই বা যে বই ফলো আপ করো, থিওরি অফ ইকুয়েশন কিন্তু অনেকগুলো বেসিক্যালি থিওরি অফ ইকুয়েশন মিলে একটা বই আছে, ঠিক আছে? তাহলে বুঝতে পারছো থিওরি অফ কত বড় এবং কত কিছু এর মধ্যে আছে। সো ডিটেলসে পড়ো, তাহলে শিখতে পারবে। থিওরি অফ ইকুয়েশন যদি খুব ভালো করে পড়ো, এখান থেকে দেখবে এক্সামে 20 to 25 মার্কস চলে আসছে, ঠিক আছে? ওকে, চলো। So let us consider next example. So first of all, note this problem. The roots of the equation x cube plus px square plus qx plus r is equal to 0 are alpha beta gamma. এই ইকুয়েশনের রুটস গুলো হচ্ছে আলফা বিটা গামা। ফাইন্ড দ্য ইকুয়েশন হুজ রুটস আর, এখানে 4টে প্রবলেম একসঙ্গে দিয়েছি। ওকে, ফাইন্ড দ্য ইকুয়েশন হুজ রুটস আর 1 by alpha plus 1 by beta minus 1 by gamma, comma 1 by beta plus 1 by gamma minus 1 by alpha, comma 1 by alpha plus 1 by beta minus 1 by plus 1 by gamma minus 1 by beta. This is the first problem. Second problem, alpha beta plus 1 by gamma, comma beta gamma plus 1 by alpha, comma gamma alpha plus 1 by beta. Third problem, alpha minus beta gamma by alpha, beta minus gamma alpha by beta, gamma minus alpha beta by gamma. Fourth is alpha plus beta by gamma, beta plus gamma by alpha, gamma plus alpha by beta. Okay, so first of all, note this problem. Note these problems. The roots of the equation x cube plus px square plus qx plus r is equal to 0 are alpha beta gamma. Find the equation whose roots are this. 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 Okay, so first of all, note this problem. Note this problem. The roots of the equation x cube plus px square plus qx plus r is equal to 0 are alpha beta gamma. Find the equation whose roots are this. So note this problem first. Okay, so since alpha beta gamma are the roots of this equation, so from a relation between roots and coefficient we can write alpha plus beta plus gamma. So this equal to minus coefficient of x square by coefficient of x cube, that is alpha plus beta plus gamma. So this is minus 3, right? Alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha. So this will be plus coefficient of x by coefficient of x cube, that is q, and alpha beta gamma, that is product of the roots. So this will be minus r. Okay, so what is given here? Here the given equation is x cube plus px square plus qx plus r is equal to 0. So this is the given equation. Okay, so from relation between roots and coefficient we have alpha plus beta plus gamma. So this is minus p, right? Alpha beta
plus beta gamma plus gamma alpha, so this is q, and product of the roots, so alpha beta gamma, so this is minus r. It will be clear. Alpha plus beta plus gamma, so this is minus p. Alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha, this is q, and alpha beta gamma, this is minus r. Okay, so first problem. So here we have to find the equation whose roots are this. So তুমি যে কোনো একটাকে তুমি কি করবে, y কনসিডার করবে। এটাকেও তুমি y কনসিডার করতে পারো, এটাকেও তুমি y কনসিডার করতে পারো, এটাকেও তুমি y কনসিডার করতে পারো। যে কোনো একটাকে তুমি কি কনসিডার করবে, y। মনে করো স্যার এতক্ষণ সবগুলো আপনি ফার্স্ট এডে ধরছেন, এটা ধরলে হবে না। এই রুলসগুলো সবসময় সিমেট্রিক ফর্মে থাকবে। কি ফর্মে থাকবে? সিমেট্রিক ফর্ম। দেখো 1 বাই আলফা প্লাস 1 বাই বিটা মাইনাস গামা, 1 বাই গামা, 1 বাই বিটা প্লাস 1 বাই গামা মাইনাস 1 বাই 1 by alpha plus 1 by gamma minus 1 by beta. So the roots of this, the roots are obviously in symmetric form. So you can consider any one root. Okay. So first just we consider this is y. Okay. তুমি এটাকে y consider করলে হবে, আমি এটাকে y consider করছি, এটাকে করতে পারো, অসুবিধা নেই। আমি এটাকে y consider করি। So let y is equal to this. Okay. So let number 1, let y is equal to, this 1 by beta plus 1 by gamma minus 1 by alpha, 1 by beta plus 1 by gamma minus 1 by alpha। আমি কি বলেছি, আমি যে কোনো একটা রুটের ভ্যালু ফাইন্ড আউট করবো, আইদার আলফা অর বিটা অর গামা। দেখবে তুমি অটোমেটিক্যালি একটা রুটের ভ্যালু তুমি পেয়ে গেছো। ঠিক আছে, আলফা বিটা গামা তিনটে রুট আছে, তাই তো। আমি আইদার দেখবে তুমি এটা আলফার মাধ্যমে পেয়ে যাবে, আলফার ভ্যালু বের করবে, বা যদি তুমি এটাকে কনসিডার করতে গামার ভ্যালু পেতে, যদি তুমি এটাকে কনসিডার করতে দেখবে বিটা ভ্যালু পাবে। তো বেসিক্যালি আমার টার্গেটটা কি হবে, যে কোনো একটা রুটের ভ্যালু বের করতে হবে। ঠিক আছে, মানে উই হ্যাভ টু কনভার্ট অনলি ওয়ান রুটস। ঠিক আছে, দেখো এই এটাকে আমি কি লিখতে পারি, উই ক্যান রাইট দিস 1 বাই বিটা প্লাস 1 বাই গামা প্লাস 1 বাই আলফা করলাম। কেন করলাম দেখো, এলসিএম করো, আলফা বিটা গামা এলসিএম হবে, আলফা বিটা গামা ভ্যালু পুট করতে পারবে। ঠিক আছে, এখানে কি আসবে, গামা আলফা প্লাস আলফা বিটা প্লাস বিটা গামা। তাহলে 1 বাই আলফা যখনই অ্যাড করছি তাহলে মাইনাস 1 বাই আলফা করতে হবে। ঠিক, আর অলরেডি দেখো মাইনাস 1 বাই আলফা আছে। ঠিক আছে, মাইনাস 1 বাই আলফা অলরেডি প্রেজেন্ট। আমি কি করলাম, 1 বাই আলফা অ্যাড করলাম, দ্যাট ইজ মাইনাস 1 বাই আলফা করতে হবে। ঠিক আছে, নাও জাস্ট সি what is the LCM? What is the LCM? LCM will be alpha, beta, gamma. Alpha, beta, gamma, right? So this will be alpha gamma plus alpha beta plus beta gamma, right? Minus 1 by alpha, minus 1 by alpha, that is minus 2 by alpha. ঠিক, alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha, alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha, that is q. So q by alpha beta gamma, this is minus r, so minus r is equal to 2 by alpha। দেখো alpha respect চলে এসেছে। So what we get, so this implies y is equal to q by minus r minus 2 by alpha. So from this you can find the value of alpha, তুমি এখান থেকে দেখো alpha value calculate করতে পারবে। So this implies 2 by alpha. So this is minus y minus q by r. ঠিক, so this implies 2 by alpha. ঠিক, so taking minus sign common, so what we get, q plus y plus q by r. So this equal to minus, what is the LCM? LCM will be simply r, LCM will be r, that is yr plus q, right?
So 2 by alpha is this. That means alpha by 2. So this is minus r by yr plus q. Just reciprocal. 2 by alpha, that is alpha by 2. So this will be r by this. So this implies alpha is equal to minus 2r divided by yr plus q. Tick, right? So this is the value of alpha. Tick. Now, since alpha is the root of this equation, so alpha must satisfy this equation, right? So since alpha is a root, since alpha is a root, so alpha satisfy this equation. That is, just you put x is equal to alpha. So alpha cube plus p alpha square plus q alpha plus r is equal to 0. So alpha cube plus q alpha square, right? Alpha cube plus p alpha square, alpha cube plus p alpha square plus q alpha plus r is equal to 0. So this implies, what is alpha? Alpha is minus 2r by yr plus q, minus 2r divided by yr plus q, yr plus q whole cube plus p into what is alpha? Minus 2r divided by qr yr plus q square plus q into minus 2r minus 2r divided by yr plus q plus r is equal to 0. So ultimately what we get? Just simplify. So this will be minus 8r cube divided by yr plus q whole cube. So this will be plus 4r square, that is plus 4r square p divided by yr plus q square minus 2qr divided by yr plus q plus r is equal to 0. Now just multiplying both sides by yr plus q whole cube, yr plus q whole cube দিয়ে multiply করো. So what we get? So if you multiply this equation by yr plus q whole cube, so what we get? So this implies minus 8r cube plus 4r square p into yr plus q minus 2qr into yr plus q square plus r into yr plus q whole cube is equal to 6. Okay, so this is the transformed equation. This is the transformed equation whose roots are 1 by alpha plus 1 by beta minus 1 by gamma, 1 by beta plus 1 by gamma minus 1 by alpha, 1 by alpha plus 1 by gamma minus 1 by beta. Okay. Any doubts? বোঝা গেছে প্রবলেমটা? প্রবলেমটা ক্লিয়ার? প্রবলেমটা ক্লিয়ার? ওকে, দেখো বুঝতে পারলে কিনা? এনি ডাউটস? ওকে, ক্লিয়ার?
write on chat box. Clear? Okay. This is the transformed equation. Okay, which is the which is the required equation. Okay, so next example. So number 2, we have to find the equation whose roots are alpha beta plus 1 by gamma, beta gamma plus 1 by alpha, gamma alpha plus 1 by beta. So you can consider any one root is y. তুমি যে কোনো একটাকে y কনসিডার করো, তুমি এটাকে y কনসিডার করতে পারো, এটাকেও y কনসিডার করতে পারো, এটাকেও y কনসিডার করতে পারো। ঠিক আছে, ওকে, মনে করো আমি এটাকে y কনসিডার করছি, ঠিক, তুমি এটাকেও করতে পারো। ঠিক আছে, সো নাম্বার 2, লেট y ইজ ইকুয়াল টু বিটা গামা প্লাস 1 বাই আলফা। নাম্বার 2, let y is equal to beta gamma plus 1 by alpha, beta gamma plus 1 by alpha. Just see, if we simplify this, what is the LCM? LCM will be alpha, right? আমার টার্গেটটা কি যে কোনো একটা রুটের ভ্যালু তুমি পেয়ে যাবে, either alpha or beta or gamma. So alpha is the LCM, so alpha beta gamma plus 1. Just see, alpha beta gamma, what is given? Alpha beta gamma is minus r. Alpha beta gamma is minus r. So alpha beta gamma, so this is minus r. So minus r plus 1 divided by alpha. So this is y, right? So this implies alpha is equal to 1 minus r divided by y. দেখো তুমি আলফার ভ্যালু পেয়ে গেছো, this is alpha, right? What is alpha? Alpha is 1 minus r divided by y. Now alpha is a root of this equation. It is given that alpha beta gamma are the roots of this equation. Since alpha is a root, so alpha must satisfy this equation. Okay, so since alpha is a root, since alpha is a root of the given equation, since alpha is a root of the given equation, okay, so alpha satisfy this equation, that is alpha cube plus p alpha square plus q alpha plus r is equal to 0. Alpha cube plus p alpha square plus q alpha plus r is equal to 0. So this implies, what is alpha? Alpha is 1 minus r by y, 1 minus r by y plus p into alpha is 1 minus r by y square plus q into alpha is 1 minus r divided by y plus r is equal to 0. So ultimately what we get, so this implies 1 minus r cube by y cube plus p into 1 minus r square by y square plus q into 1 minus r by y plus r is equal to 0. Now multiplying both sides by y cube they multiply koro. So what we get, so this implies 1 minus r cube plus p into 1 minus r square into y plus q into 1 minus r y square plus r by cube is equal to 0. Okay, so this is the transformed equation. Okay, this is the transformed equation whose roots are this
alpha beta plus 1 by gamma, beta gamma plus 1 by alpha, gamma alpha plus 1 by beta. So this is the required equation, which is the required equation. Okay, ঠিক আছে. So let us consider next example. So next problem, what is given here? Number 3, we have to find the equation whose roots are alpha minus beta gamma by alpha, beta minus gamma alpha by beta, gamma minus alpha beta by gamma. Okay, so you can choose any one root is y. আমি এটাকে y কনসিডার করছি, বা তুমি এটাকে y কনসিডার করতে পারো. ওকে, ঠিক আছে. সো let y is equal to alpha minus beta gamma by alpha. So number 3, so number 3, let y is equal to alpha minus beta gamma by alpha, alpha minus beta gamma. Let's see what is the LCM. LCM will be alpha. Okay. So alpha square minus beta gamma. We know the value of, just see, alpha plus beta plus gamma. So this is minus p. Alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha is equal to q, and alpha beta gamma, so this is minus r. এই ইকুয়েশন গুলোকে ইউজ করতে হবে, ঠিক আছে. ওকে, সো this can be, you see, this can be written as, এখানে অলরেডি বিটা গামা আছে, ঠিক আছে. আমি কি করতে পারি, সো আলফা স্কয়ার, দেখো মাইনাস বিটা গামা আছে, ঠিক. আমি কি করছি, মাইনাস আলফা বিটা করছি, মাইনাস আলফা বিটা মাইনাস বিটা গামা মাইনাস গামা আলফা. তাহলে দেখো মাইনাস আলফা বিটা লিখেছি, তার মানে আমাকে প্লাস আলফা বিটা করতে হবে, প্লাস আলফা বিটা করতে হবে, ঠিক, প্লাস গামা আলফা করতে হবে, ঠিক. ওকে, সি আলফা স্কোয়ার ইজ প্রেজেন্ট, আমি আলফা বিটা মাইনাস করেছি, সো প্লাস আলফা বিটা মাইনাস গামা আলফা করেছি, দ্যাট ইজ প্লাস গামা আলফা. ওকে, দেখো প্লাস আলফা বিটা মাইনাস আলফা বিটা ক্যান্সেল, প্লাস গামা আলফা মাইনাস গামা আলফা ক্যান্সেল, দ্যাট ইজ আলফা স্কোয়ার মাইনাস বিটা গামা. ওকে, ঠিক আছে, we can write this now. So this equal to, so this equal to, now taking alpha common from numerator, just taking alpha common. So what we get, taking alpha common, so alpha plus beta plus gamma, minus sign common from this. Okay, so alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha divided by alpha. So this equal to alpha plus beta plus gamma, this is basically minus p, alpha plus beta plus gamma, so this is minus p, so minus p alpha, alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha, this is q. Okay, so this is q, so this is q divided by alpha. দেখো আলফার রেসপেক্টে তুমি কনভার্ট হয়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছ, মাইনাস পি আলফা মাইনাস কিউ ডিভাইড বাই আলফা. সো দিস ইজ বেসিক্যালি y. Okay, so what is our target? So from this you can find the value of alpha. তাহলে আমার টার্গেটটা কি থাকবে, দেখবে আলফা বা বিটা বা গামা রেসপেক্টে তুমি ভ্যালু পেয়ে গেছো, ঠিক আছে. ওকে, so now just simplify this. So what we get, so this implies y alpha is equal to minus p alpha minus q. So this implies y alpha
plus p alpha y alpha plus p alpha is equal to q. So this implies taking alpha common, so y plus p is equal to q. So this implies alpha is equal to q divided by y plus p. Is it clear? Okay, so this is the value of alpha. So what we get? Alpha is equal to, sorry, this is minus q. This is minus q. Okay, this is minus q. So alpha is minus q by y plus p. Now alpha is a root of this equation. Alpha is a root of this equation. So alpha must satisfy this equation. So since alpha is a root, since alpha is a root of the given equation. What is the equation? x cube plus p x square plus qx plus r is equal to 0. এই ইকুয়েশনের রুট হচ্ছে আলফা বিটা গামা. Alpha is the root, so alpha must satisfy this equation, that is alpha cube plus p alpha square plus q alpha plus r is equal to 0. So alpha cube plus p alpha square plus q alpha plus r is equal to 0. So this implies, so what is alpha? Alpha is minus q by y plus p, minus q by y plus p whole cube plus p. What is alpha? Alpha is minus q by y plus p square plus q. What is alpha? Minus q divided by y plus p plus r is equal to 0. Okay? Now just simplify this. So this equal to minus q cube divided by minus q cube divided by y plus p whole cube plus this is q square. So p q square divided by y plus p whole square minus q square divided by y plus p plus r is equal to 0. Okay. Now multiplying both sides by y plus p whole cube. Y plus p whole cube দিয়ে multiply করো. Multiply means গুণ. Y plus p whole cube দিয়ে multiply করো. So what do we get? So this implies minus q cube plus p q square. Y plus p cube দিয়ে multiply. So y plus p, right, minus q square into y plus p দিয়ে multiply, y plus p cube দিয়ে multiply করছি. So y plus p square plus r, y plus p whole cube দিয়ে multiply করছি. So y plus p whole cube is equal to 0. So this is the transformed equation. So this is the transformed equation whose roots are alpha minus beta gamma by alpha minus beta gamma by alpha, right? Beta minus gamma alpha by beta, gamma minus alpha beta by gamma. So this is the, so what is the transformed equation? The transformed equation is this. This is the transformed equation. Okay, so which is the required, which is the required ইকুয়েশন? টেকনিকটা কি দাঁড়ালো? আমি যে কোনো একটা রুটকে আলফা, যে কোনো একটা রুটকে ওয়াই কনসিডার করব, কারণ রুটগুলো কি ফর্মে থাকবে? সিমেট্রিক ফর্মে থাকবে। ঠিক আছে, আমাকে যে ইকুয়েশনটা বের করতে হবে সেই ইকুয়েশন রুটগুলো কি ফর্মে থাকবে? সিমেট্রিক ফর্মে থাকবে। ঠিক আছে, সিমেট্রিক ফাংশন অফ রুটসের কনসেপ্ট তোমরা জানো, অলরেডি ডিসকাস করেছি। তাহলে আমাদের টার্গেট কি থাকবে? যে কোনো একটা রুটের মাধ্যমে কনভার্ট করা, আইদার আলফা হতে পারে বা বিটা হতে পারে বা গামা হতে পারে।
দেখবে আলফা বিটা গামা আইদার আলফা বা বিটা বা গামাদের ট্রান্সফর্ম হয়ে গেল। এখান থেকে তুমি আলফার ভ্যালু বের করো, যদি তুমি আলফার মাধ্যমে কনভার্ট হয় তাহলে আলফা ভ্যালু বের করবে, যদি বিটার রেসপেক্টে কনভার্ট হয়ে যায় তাহলে বিটার ভ্যালু বের করবে, যদি গামার রেসপেক্টে কনভার্ট হয়ে যায় গামার ভ্যালু বের করবে। ঠিক, আলফা বিটা গামা আর দি রুটস অফ দিস ইকুয়েশন, সো দ্যাট সো আলফা বিটা মাস্ট স্যাটিসফাই দিস গিভেন ইকুয়েশন। ওকে, জাস্ট এই কনসেপ্টে অ্যাপ্লাই করলে প্রবলেমগুলো সলভ হয়ে যাবে। ঠিক আছে, সো নেক্সট এক্সাম্পল, দিস ইজ দ্য লাস্ট problem. So we have to find the equation whose roots are alpha plus beta by gamma, beta plus gamma by alpha, gamma plus alpha by beta. তুমি যে কোনো একটাকে y কনসিডার করো, আমি মনে করি এটাকে y কনসিডার করছি। স্যার আপনি সবগুলো ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ডটাই কনসিডার করলেন, থার্ডটাতে একটা কনসিডার করলেন, আমি একটা দেখিয়ে দিচ্ছি সেম কনসেপ্ট। ওকে, তুমি এটাকেও কনসিডার করতে পারো y, এটাকেও কনসিডার করতে পারো y, এটাকেও তুমি y কনসিডার করতে, মনে করো আমি এটাকে y কনসিডার করলাম। সো নাম্বার 4, so let what is y, gamma plus alpha by beta, right? So number 4, so let y is equal to gamma plus alpha by beta, gamma plus alpha by beta, right? We know that alpha plus beta plus gamma, just see alpha plus beta plus gamma, this is minus p, right? Alpha plus beta plus gamma, alpha plus beta plus gamma, so this is minus p, it is given, right? So gamma plus alpha, so this will p minus beta, so this is minus p minus beta, right? Okay, divided by beta, দেখো বিটা রেসপেক্টে কনভার্ট হয়ে গেছে। ঠিক, so what do we get? So y is equal to this, so this implies y beta is equal to minus p minus beta, so this implies y beta plus beta is equal to minus p, so this implies taking beta common, so y plus 1 is equal to minus p, so this implies beta is equal to p minus p by y plus 1, so this is the value of beta, so this is the value of beta. Okay, now beta is a root of the given equation, so beta must satisfy this equation. Just you put x is equal to beta, so beta cube plus p beta square plus q beta plus r is equal to 0. So since beta is a root of the given equation, since beta is a root of the given equation, so beta satisfy this equation, beta cube plus p beta square plus q beta plus r is equal to 0. What is the given equation? X cube plus px square plus qx plus r is equal to 0. Beta is a root, so beta satisfy this equation, that is beta cube plus p beta square plus q beta plus r is equal to 0. So what is beta? Beta is minus p by y plus 1, so this implies what is beta? Beta is minus p by y plus 1 cube plus p into beta is minus p divided by y plus 1 square plus q beta, beta is minus p into y plus 1 plus r is equal to 0. Now just simplify this, so this implies minus p cube divided by y plus 1 whole cube plus minus p square, that is p square into p, that is p cube divided by y plus 1 square minus p cube divided by y plus 1 plus r is equal to 0. Now multiplying both sides by y plus 1 cube, y plus 1 whole cube দিয়ে multiply করো,
ঠিক আছে। সো ইফ ইউ মাল্টিপ্লাই দিস y প্লাস 1 কিউব দিয়ে মাল্টিপ্লাই করছি, সো মাইনাস পি কিউব প্লাস পি কিউব ইন্টু y প্লাস 1 মাইনাস পি কিউব ইন্টু y প্লাস 1 স্কোয়ার প্লাস r into y plus 1 cube is equal to 0, right? So this is the transformed equation, which is the required equation. Okay, which is the required equation. ठीक है. Okay, so what is the required? R into y plus 1 cube minus p cube into y plus 1 square plus p cube into y plus 1 minus p cube. So this is the transformed equation. The roots of this equation are alpha plus beta by gamma, beta plus gamma by alpha, gamma plus alpha by beta. Okay, ঠিক আছে. So this is the overall concept of transformation of equation. So basically আজকে আমি তিনটে প্রবলেম ডিসকাস করে দিলাম. So this is the basic concept of transformation of equation. ঠিক. So I think all points are clear. So thank you so much. Bye. So next ক্লাসে আমি আরো প্রবলেমগুলো ডিসকাস করব. কোশ্চেন পেপারটা দেওয়া আছে, সেখান থেকে দেখবে কোন কোন প্রবলেমগুলো. আমি অলরেডি শুধু থিওরি অফ ইকুয়েশনের উপর কোশ্চেন পেপারটা অলরেডি আমি সেন্ড করে দিয়েছি গ্রুপে. সেখান থেকে প্রিভিয়াস এর প্রবলেমগুলো, ট্রান্সফরমেশন অফ ইকুয়েশন থেকে কীরকম টাইপের প্রবলেমগুলো এক্সামে আসে সেই প্রবলেমগুলো সলভ করার ট্রাই করো. আমি সমস্ত প্রবলেমগুলো প্রিভিয়াসের সমস্ত প্রবলেমগুলো ডিসকাস করে দেবো. আগে পুরোটা শেষ করি. ঠিক আছে, দেখবে এখানে করানোর মাঝখানে অনেকগুলো প্রিভিয়াসের প্রবলেম অলরেডি সলভ করে দিয়েছি. তো যে প্রবলেমগুলো রিমেনিং আছে, যে প্রবলেমগুলো বাদ আছে, সেই প্রবলেমগুলো তোমরা অটোমেটিক্যালি যদি কনসেপ্টটা বুঝতে পারো তাহলে সেই প্রবলেমগুলো সলভ করতে পারবে. নেক্সট যে অ্যাপটা ম্যাথ টেকনিক আছে, ওখানে ডাউট মেটা বলে একটা অপশন দেওয়া আছে. তোমরা যদি যে কোনো কোশ্চেন, সবসময় তো আমার পক্ষে সম্ভব না সমস্ত প্রবলেম সলভ করে দেওয়ার সময় হবে না, যে কোনো কোশ্চেন যদি স্ক্রিনশট করে জাস্ট ফটো তুলে আপলোড করে দাও, তার সলিউশনটা ওখান থেকে পেয়ে যাবে. জাস্ট অ্যাপটার মধ্যে গিয়ে দেখবে ডাউট, DOUBT, ডাউট মেটা বলে একটা নতুন অপশন ক্রিয়েট করে দিয়েছি. সেখানে গিয়ে যে কোনো প্রবলেম, থিওরি এখানে পড়ছে, তার প্রিভিয়াসের কোনো প্রবলেম জাস্ট ফটো তুলে আপলোড করে দাও. ঠিক, দেখো গুগলে সার্চ করলেও তো পাওয়া যায়. গুগলে সার্চ করলে তোমাকে একটা প্রবলেমের অনেক রকম অনেকগুলো সলিউশন দিয়ে দেবে, তোমরা কোন সলিউশন বুঝতেই পারবে না. বাট ডাউট মেটা যেটা আমি ওখানে দেওয়া আছে, যেটা আমি অলরেডি যারা আমার স্টুডেন্ট তারা ওখানে ডাউট মেটা দেখে পেয়ে যাবে. যে কোনো কোশ্চেন তুমি অ্যান্সার টাইপ করো, ইউ গেট ইনস্ট্যান্ট সলিউশন. ওকে, দেখো ট্রান্সফরমেশন অফ ইকুয়েশন আজকে পড়ছো, রাইট? তো যদি কোনো প্রিভিয়াসের কোনো প্রবলেম, পুরো কনসেপ্টটা তো বোঝা গেছে, ব্যাপারটা এরকম হচ্ছে. জাস্ট সেই প্রবলেমের ফটোটা নাও, ফটো তুলে ওখানে আপলোড করে দাও. জাস্ট ওই দেখবে অন করবে, ক্যামেরা অন করবে, ফটো তুলবে, আপলোড করে তার সলিউশন, একদম অ্যাকুরেট সলিউশন ওখানে পেয়ে যাবে. সো কারণ সমস্ত প্রবলেম সলভ করা বা দেখো না ক্লাসে, দেখো সমস্ত বেশিরভাগ প্রবলেম সলভ করে দেবো, কিন্তু সমস্ত প্রবলেম, হাজার যদি প্রবলেম থাকে, সমস্ত প্রবলেম সলভ করা আমার পক্ষে সম্ভব না ক্লাসে. সো তোমরা ওখানে জাস্ট ফটো তুলে আপলোড করে দাও, দেখো ফুল সলিউশন স্টেপ বাই স্টেপ কি বলতে চেয়েছে সমস্ত কিছু সলিউশন ওখানে পেয়ে যাবে. যে যে প্রবলেমগুলো পারছো না, বেসিক্যালি ধর ছিল ট্রান্সফরমেশন ইকুয়েশন হয়ে গেছে, তো ট্রান্সফরমেশন অফ ইকুয়েশন থেকে যে প্রবলেমটা পারছো না, জাস্ট ওখানে গিয়ে ফটো তুলে আপলোড করে দাও, ডেফিনেটলি অ্যান্সার দিবে. ঠিক আছে, ওকে, দ্যাট ইজ ডাউট মেটার. কারণ এখানে রাত্রি 12টা 1টা তুমি যখন ইচ্ছা তুমি যে কোনো প্রবলেম জাস্ট একটা ফটো তুলে আপলোড করে দাও, তার সলিউশন তুমি পেয়ে যাবে, সেখান থেকে তোমরা করে নিতে পারো. সো দ্যাট ইজ দ্য, এটা নতুন ফিচার অ্যাড করে দিয়েছি, তোমরা দেখে নিতে পারো. আই থিঙ্ক ভালো লাগবে. দ্যাট ইজ খুব ইম্পর্টেন্ট. কারণ বেসিক্যালি যারা IIT জ্যাম বা যারা ধরো নিটের প্রিপারেশন নেয়, বেসিক্যালি তো অনেক প্রবলেম আননোন থাকে, তারা কিন্তু এটা ইউজ করে. সো এখানে গুগলেও পেয়ে যাবে, কিন্তু গুগলে তোমাকে একটা প্রবলেম অনেকগুলো সলিউশন দিতে পারে, বা সার্চ করা তো তোমাদের পক্ষে বোঝাটা খুব শক্ত. তো ওখানে
একদম টু দ্য পয়েন্ট এবং অ্যাকুরেট যেটা, সেটাই কিন্তু ওখানে অ্যান্সারটা পেয়ে যাবে। সো দ্যাট ইজ দ্য একটা অ্যাডভান্টেজ বলতে পারো, ঠিক আছে। আর যদি কারো ডাউটস থাকে, যতটুকু পড়লাম একদম বুঝতে পেরেছো থিওরি ট্রান্সফরমেশন অফ ইকুয়েশনের পুরো কনসেপ্ট। নেক্সট ক্লাস আমি বৃহস্পতিবার সকাল 8:30টার সময় নেব। এটুকু কারো কোনো ডাউটস আছে, রাইট অন চ্যাট বক্স, আদারওয়াইজ ক্লিয়ার, জাস্ট টাইপ ক্লিয়ার স্যার। যদি কোনো ডাউটস থাকে আমি আরেকবার বলে দেবো, যে প্রবলেমটা ডাউটস থাকবে জাস্ট বলো, জাস্ট যদি কারোর কোনো ডাউটস থাকে জাস্ট সিম্পলি ডি টাইপ করো, আমি আরেকবার বলে দিচ্ছি, কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু পুরো কনসেপ্টটা ক্লিয়ার থাকলেই ওখানে গিয়ে সলিউশন ফটো তুলে আপলোড করলে বুঝতে পারবে, আর যে কনসেপ্ট ক্লিয়ার না থাকে তাহলে তো বুঝতে পারবে না, ঠিক আছে। ওকে, টাইপ ক্লিয়ার স্যার ইফ ইউ হ্যাভ নো ডাউটস, আর যদি কোনো ডাউটস থাকে জাস্ট টাইপ ডি। ওকে, ক্লিয়ার। সো ডাউট মেটা ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, তোমাদের জন্য আমি এটা করে দিয়েছি, তোমরা ওখানে দেখে নিতে পারো, যে কোনো প্রবলেম আপলোড করে দেবে। রাত্রি 12টার 1টার সময় আমাকে প্রবলেমটা আমি সলভ করতে পারবো না, কিন্তু ওখানে দিয়ে দেবে, ইনস্ট্যান্ট সলিউশন পেয়ে যাবে। ওকে, ঠিক আছে। তো যে অ্যাপটা ম্যাথ টেকনিক অ্যাপটা দেখবে, ওখানে দেখবে তোমরা যে কোর্সে এনরোল করা আছো সেখানে গিয়ে পেয়ে যাবে ডাউট মেটা বলে। ঠিক আছে, তাহলে আজকে আশা করি বুঝতে পেরেছো। ওকে, ঠিক আছে। সো নেক্সট বৃহস্পতিবার দিন সকাল 7:30, লিঙ্ক আমি আগের দিনও দিয়ে দিই বা ক্লাস হওয়ার আগেও দিয়ে দিই, ঠিক আছে। ওকে, সো থ্যাংক ইউ সো মাচ, বাই।